start. Program enroll అయ్యారా? ఓకే. ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఏప్రిల్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం. అన్ని వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు. దానికి డాక్యుమెంట్స్ అమౌంట్స్ కట్టాలి. ఎంత కట్టాలి అనేది మినిమం ఎంతో కొంత అమౌంట్ కడితేనే వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తారు. Okay. So yesterday we had completed Cucumber POM and Paste Factory model we had completed. And today we are targeting about tags and hooks. Okay, let's go to the tags. So what is the concept of tags? What is the concept of tags? To execute particular group of scenarios. So we can specify, so this scenario which belongs to so and so group name, and this scenario which belongs to so and so module name. So you can specify a particular scenario if you want to belongs to a particular group name or module name. You have to specify by using @. Okay. So if you want to specify a global group name, above the feature you can specify. So by default, all the scenarios it comes under functional group. So whatever group name, suppose if you mention it as group name as something else, so by default every scenario belongs to that global group name. So here, if the scenario is not mentioned any of the group, so by default it comes under the group name as functional test. Understood, everyone? So in this list of scenarios, I want to execute specific group of scenarios. So you can go to runner class file, src test java runner class file. Here you can give tags is equal to @smoke test, so that only whatever scenario belongs to smoke test, those scenarios will be executed. Otherwise it won't be executed. Suppose this scenario is not belongs to smoke test, the scenario steps cannot be executed at all. So in the testrunner.java class file, we will write tags is equal to @smoke test. Okay. So now let me go to the documentation part. Tools QA tags. So you can check tools QA tags in Cucumber. This is the best website. How to execute Cucumber tests. Okay. So these are the scenarios, and when I will give tags is equal to @smoke test, only smoke test got executed. So if I want to give tags is equal to end to end, only end to end scenarios will be executed. And if I want to execute all the scenarios, I can specify the global group name @functional test. If I want to execute smoke test or regression test, just I can specify @smoke test comma regression test. If I want to execute smoke test and regression test group, then I have to write it like this. So that means only whichever scenario belongs to both the combination of smoke test and regression, it will be executed. So in the runner class file, you have to write it like this: @smoke test comma @regression test. So what does this mean? Can anybody tell me? So what is the first meaning? @functional test means let's execute all the functional test cases except smoke test. So we have to specify the symbol as tilde symbol, so that those smoke test, if wherever the scenario belongs to smoke test, those scenario will be execution will be skipped. Okay. So what is this meaning? Except smoke test, except regression test, except end-to-end test, all other scenarios will be executed. What does this mean? Let's execute all functional test case other than smoke, other than regression, and other than end-to-end. Okay. So it's very important in the interviews. People are asking, I want to execute specific group of scenarios.
So how do you execute? So whichever scenario that you want to execute, you can specify at the rate tag name, comma, whichever scenario you don't want to execute, tilde symbol at the rate group name. So like that. So in the interviews, I am having 10 scenarios in the feature file, and I want to execute only customer related, only billing related, but I don't want to execute payments related scenarios. So like that, the interviewer is asking. So that means he is asking question on tax. So whichever test case belongs to customer, let's give all those scenarios at the rate customer. Whichever scenarios belongs to payments, let's give at the rate payments. Whichever scenarios are belongs to billing, at the rate billing. So if you don't want to execute payments, just specify the tilde symbol at the rate payments. So like that, you have to give the explanation. Okay. So in the testowner.java class file, we can specify at the rate cucumber options. Their tax is equal to, within the curly brackets, we will specify the group names by writing at the rate group name comma at the rate by tilde symbol group names we have to specify. Okay. Everything is clear about tax. And coming back to hooks. Hooks in Cucumber Tools QA. I think almost we had given 1 week time for Cucumber. I think everybody has completed all the steps and all the labs. Okay, I'm assuming. So hooks means, okay, let's come back to the hooks. Where is that hooks? Can anybody tell me what is hooks? Where is that? Hooks means it is a common snippet of code. It is a common snippet of code executed for every scenario before and after. Okay, before the scenario, at the rate before hook will be executed. After the scenario, at the rate after scenario will be executed. So this section we can call it as a common snippet of code globally executed before and after for every scenario. Got the point? So like that, the hooks will be, it will works. And in hooks, there are 3 types of hooks. See, how do we create hooks? Just you can create hooks.java class file and just write the annotation tag as at the rate before and at the rate after. So by default, wherever the package name you mentioned in that package, that hooks.java class, it has to be present. So that prior to the scenario, it will be executed. Can anybody tell me what is the in the feature file? What are the sections are available? What in a feature file? We will write no feature, and after that background key section, and after that scenario section. We are writing 3 sections. Feature, next section is background, and next section scenario or scenario outline section. Before executing scenario steps, what steps are executing? Background key steps are. Prior to background, what step will be executed? Hooks will be executed. Okay. So first scenario steps. Prior to scenarios, background key steps are executing. Prior to background, at the rate before section is executing. Before hook is executing. And after steps got executed also, at the rate after hook is executing. So that's why we are calling this one as a global hooks. Global hooks are executing for every scenario, before and after. Okay. And there are 3 types of hooks. And tagged hooks. The next one is tagged hooks. Tagged hooks in Cucumber. So this scenario belongs to which group? At the rate first. This scenario belongs to second. This scenario belongs to third. So I want to execute a hook only for first. Previously, for all the scenarios, global hooks got executed at the rate before and. But I want to execute a hook only for at the rate first group only. So how to write hooks.java class file? So if you go to hook steps, hooks.java class file, before and after this snippet of code will be executed for every scenario.
But if you want to execute a specific code only for specific, so you can write @ first. That tag name you have to specify @ before, and @ after also you can write it. Okay. So for this group of scenarios, this snippet of code will be executed. So these tag hooks will be executed first. After tag hook, global hook will be executed. Got the point, everyone? How execution will start, sir? First Tagged hook. Idi. First execute. Tagged hook will be executed first. After that, global hook, this will be executed. Sequence is important. Okay. Second one, sir. See, now it's come back to the scenario. Where is that? So this is the scenario. Okay. So in scenario give what are the hook will which hook will be executed from hooks.java class file? This will be executed and this will be executed. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఫస్ట్? Tagged hook. Because @ first. This tagged hook snippet of code will be executed first, and after that this code will be executed. After that scenario steps will be executed. Understood? So what is a tagged hook means? If you want to execute a snippet of code for a particular group, that is known as tagged hook. Okay, how do you mention it? @ before within the parenthesis you have to write within the double quotation @ group name. So that is called tagged hook. Tagged hook means for that particular group only that common snippet of code will be executed. That specific code will be executed. And what is the last one? Common tagged hooks for multiple scenarios. So if you want to mention, just you can specify comma and @ that. So this common snippet of code will be executed for this scenario, for this group of scenario, and for this group of scenarios. So like that, this is common tagged hook. First execute అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, దీన్ని ట్యాగ్డ్ హుక్ అంటారు కదా. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతే గ్లోబల్ హుక్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఫస్ట్ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ బిఫోర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే సార్. బిఫోర్ లో కూడా బిఫోర్ సినారియో ఇది గ్లోబల్ హుక్ కదా, ఇది కాదు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. ట్యాగ్డ్ హుక్, ఇది ట్యాగ్డ్ హుక్. ఫస్ట్ ట్యాగ్డ్ హుక్ ఫస్ట్, తర్వాత @ బిఫోర్. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ రెండు ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ దిస్ లైన్ విల్ బి ప్రింటెడ్ ఆన్ ద కన్సోల్, and after that this line will be executed. Okay na? So this will be order, it will follow. So it chudandi, this will run before every scenario. So ikkada order tappichadu. One second, this will run before every scenario. So ikkada prakaram edi run avutundi? This will run, global hook first execute avutundi. I got confused. So global hook will be executed, and after that tagged hook is executing, and after that scenario steps are executing. Tarvata malli tagged hook execute avutundi, global hook is executing at the end. Okay na? So just మీకు కావాలి అనుకుంటే ఈ రెండిటికి ఈ రెండు మెథడ్స్ యాడ్ చేసి ఒక రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేయండి, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ దట్ hooks.java క్లాస్ ఫైల్. సో నేను ఇది రాశాను కదా, యూ కెన్ రైట్ వన్ మోర్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్, అండ్ యూ కెన్ స్పెసిఫై, అండ్ ఇన్ ద ఫీచర్ ఫైల్ యూ కెన్ మెన్షన్ దట్. సో ఇక్కడ మీరు గ్రూప్ నేమ్ మెన్షన్ చేసుకుని చెక్ చేయండి, మీకు అర్థమైపోయింది. సో ట్యాగ్డ్ హుక్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మీకు అర్థమైంది. సో ఈ విధంగా మనం వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ద కుకుంబర్ ల్యాబ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో కుకుంబర్ లో I think everyone is clear. Okay, almost we have taken 1 week lab completely. Okay, so the main things in Cucumber you have to remember the feature file steps, and after that the main part is you have to generate the methods. Is there anything how to generate the methods anedi meeku evarkaina doubts unnaya? Just you have to specify the feature file path. If you are mentioning correct path, the methods will be generated. After that, writing of set of driver commands is everyone knows. Whatever base programs we have written, we are copying and pasting, and we are. So the main part in this one, you have to practice Cucumber page object model and page factory model. So how to pass the WebDriver object? We are writing only one method.
Okay, and in the interview, people are asking this question: what is an object repository? Object repository means maintaining of all the web elements, IDs, names, and exports globally. Every page specific, we are writing at the rate find by ID, at the rate find by name, at the rate find by export. So every page specific web elements we are declaring at the page level. So like that, we are maintaining page specific object repository. We followed page factory model. Okay. So that's it on the hooks. సో రేపటి క్లాస్ లో నేనేం చేస్తానంటే సో అంటే హుక్స్ ట్యాగ్స్ పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు ఇందులో ల్యాబ్స్ నేను ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయించడానికి. సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంకొకటి ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఇది ఒకటి అడుగుతాను చెప్దాం అనుకున్నాను మర్చిపోయాను. కుకుంబర్ హుక్స్, వేర్ డు యూ యూజ్ కుకుంబర్ హుక్స్ అని అడుగుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్. సో స్టార్టింగ్ ఏ వెబ్ డ్రైవర్ అంటే డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్, క్లోజింగ్ ద బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ లాంచ్ చేయటం అనే స్టెప్ అన్నిటికీ కామన్ కదా. సో దట్ కోడ్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద హుక్స్ అనమాట. పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద హుక్. సో ఫర్ ఎవ్రీ సినారియో లాంచింగ్ ఆఫ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ వీఆర్ రైటింగ్ దట్ స్టెప్ ఇన్ ద సినారియో, రైట్? సో దట్ స్టెప్ వెబ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అనే దట్ స్టెప్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద. సో దట్ ఈస్ ఎ కామన్ స్టెప్ ఫర్ ఆల్ ద సినారియో. Starting a web browser, setting up database connection, setting up test data, setting up browser cookies, navigation to certain page. ప్రతి టెస్ట్ కేస్ కి కామన్ గా ఈ పేజ్ కి వెళ్ళిన తర్వాతే మన ఫంక్షనాలిటీ స్టార్ట్ అవ్వాలి అని ఉంది. సో ఆర్ ఎనీథింగ్ బిఫోర్ ద టెస్ట్ అంటే ఎనీథింగ్ బిఫోర్ ద టెస్ట్ అంటే ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ కేస్. ఓకేనా? ప్రీ రిక్విజిట్, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ కేస్. సో ఇన్ దీస్ కేసెస్ వీ కెన్ యూజ్ ఎట్ ద రేట్ బిఫోర్ హుక్ అన్నమాట. So closing the browser, killing the browser, closing the database connections, clearing the test data, log out from the application. Log out అనేది కామన్ కదా for all the scenarios. So at the rate after లో కాల్ చేస్తున్నారు so that the session will be logged out automatically. So no need to call in every scenario. So automatically if you are writing one common hook so that it will be logged out automatically. You no need to write click on log out button on every scenario. You no need to write because that is common for all the scenarios. Let's keep that functionality in hook. What is the point? Right. Taking the screenshots on error. So these are the cases at the rate after hook will be used. And these are the cases at the rate before hooks will be used. So where do you use hooks means hooks is a common snippet of code. It will be executed globally and after the scenarios. So the common examples for to starting like browser, database connections, preparation of test data, setting up browser cookies, navigating to certain pages, we can use at the rate before annotation tag. And closing the browser, clearing the test data, logging out from the application. So taking the screenshots on error or anything after the test. So we can write such code in the at the rate after annotation code. Okay. So tags anyway, we already have explanation. Oops, I didn't told this explanation. Just I want to say this. సో కుకుంబర్ మీద అయితే మనం కవర్ చేసిన ల్యాబ్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కూడా చెప్పరు. ఓకే, సో యూ నో ద జాబ్. సో కుకుంబర్ డేటా టేబుల్ సింటాక్స్ ఉంది కదా, పారామీటర్ నేమ్స్ అండ్ వాల్యూస్. ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు పెన్ను పేపర్ ఇచ్చి ఆ మెథడ్ ఒకటి గెటింగ్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అదొకటి. ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని అనుకోండి. ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఎలా రాస్తున్నారు అని ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతున్నారు. సో మీరు అది ఆ సింటాక్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వెళ్ళండి ఇంటర్వ్యూకి. ఎక్కడైనా ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, BDD కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. If it contains only one set of value, what is the syntax? If it contains multiple set of values, how you are writing for loop? They are asking this question. So this is the only syntax part you have to remember. Coming to data tables. ఎందుకంటే అది కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అదే అడుగుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్. ఓకేనా? అండ్ in interview will ask common question, what is the difference between scenario and scenario outline? Scenario will be executed only once with predefined input value. Scenario outline will be executed multiple times and each set of input data it will be executed in a new session. Whereas in data tables, all the iterations will be executed in the single session. Okay. ఇంకా ఏమైనా మర్చిపోయామా? సో మీరు ఇప్పుడు కుకుంబర్ గురించి మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం మాట్లాడాల్సిన పాయింట్స్ ఏమి ఉన్నాయి? ఫీచర్ ఫైల్స్ గురించి మాట్లాడాలి. ఫీచర్ ఫైల్స్ వేటి గురించి మాట్లాడాలి? బ్యాక్గ్రౌండ్ కి మాట్లాడాలి, సినారియో గురించి మాట్లాడాలి, సినారియో అవుట్లైన్ గురించి మాట్లాడాలి,
data tables with headers. In all concepts మాట్లాడాలి కదా. So you have to talk about background key section, scenario outline section, and data tables with header section. Okay. And next, to execute the scenarios, we will use testrunner.java class file. కదా. సో అది testrunner.java class file లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చెప్పాలి. ప్లగ్ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కుకుంబర్ రిపోర్ట్ అని నేను చూపించాను, ఎక్స్టెండ్ రిపోర్ట్ అని అది చూపించాను. సో రిపోర్ట్స్ ఈ విధంగా జనరేట్ అవుతున్నాయి అనేది, సో అది కూడా అక్కడ ప్లగ్ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాస్తే రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయో అది కూడా చెప్పాలి. అండ్ నెక్స్ట్, సో కుకుంబర్ ఆప్షన్స్ లో ఉన్న ప్రతి ఆప్షన్ గురించి అడుగుతారు. ఓకేనా, నేను ఇచ్చాను కదా డాక్యుమెంటేషన్ లో, జస్ట్ కెన్ గో త్రూ దట్ వీడియో. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ testrunner.java class file @cucumber options. ఎందుకంటే మనం కుకుంబర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాము అంటే మ్యాండేటరీగా @cucumber options మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, step definition.java class file. So whatever unimplemented methods got generated, we are copying and pasting, and we are writing all the set of driver commands for every step specific corresponding methods we are implementing. And in our Cucumber project, we had followed page factory model. For every page specific, we are developing a separate Java class file and corresponding methods got implemented. And every page specific, we maintained object repository. We are declaring all the web elements @find by, @find by ID, @find by name, @find by export. So like that, every page specific object repository we had maintained. Okay. So ఈ టెక్నాలజీ అంతా మాట్లాడాను. సో నేను ఇంకా మీకు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి అప్లోడ్ చేయలేదు, చేస్తాను. ఓకే. సో మాన్యువల్ అన్ని అప్లోడ్ చేసి కొంచెం టైం పట్టింది. ఇంకా అదొక డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు BDD కుకుంబర్. So guys, I want to tell you important point. Okay, actually tomorrow's class I will cover that. So anyway, for you guys, BDD Cucumber part is completed. If you want to start your resume preparation, you can start now. Okay, so it's good time you can start resume preparation and you can take the help from the staff. Okay, they will prepare the resume for you and you can start doing the job trials now onwards. Okay, because from last 2 weeks we are completely focused on BDD Cucumber. Okay. So you can go ahead and you can attend the interviews now onwards. Okay. So tomorrow onwards, we can continue hybrid framework. Okay, for next 1 week, we can focus on hybrid framework. Once these frameworks got completed, we will back to the Selenium labs. Just like actions class, JavaScript executor, like, so how to handle a drop down, these things we had seen. So simple labs part we will come. So the main part of the course is frameworks to be complete. So if you join any of the automation project, how projects they will follow either hybrid framework or they will follow BDD Cucumber framework. BDD Cucumber is the easiest framework for us, but outside any of the institutes, if you ask BDD Cucumber, they will feel very difficult project framework for them. Okay, సో మీకు ఇక్కడ మీకు చాలా ఇది డెడ్ ఈజీగా కనపడుతుంది. మీరు బయట ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎవరినైనా అడగండి, BDD Cucumber మాకు రాదు, మాకు జస్ట్ 1 hour 2 hours చెప్పారు అని చెప్తారు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకేనా, మనం ఆల్మోస్ట్ 2 weeks స్పెండ్ చేసాం కదా, అక్కడ 1 hour 2 hours కన్నా ఎక్కువ ఎవరు చెప్పరు BDD Cucumber. సో ఐ హ్యాడ్ షోన్ ఆల్ ద ల్యాబ్స్ అండ్ BDD Cucumber కంప్లీట్. ఓకేనా, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీక్ లో మనం హైబ్రిడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత గిట్హబ్ జెంకిన్స్ కి వెళ్ళిపోతాం. గిట్హబ్ జెంకిన్స్ కి అయిపోయిన తర్వాత Selenium labs బ్యాక్ వస్తాం. ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. Sir, Yes, sir. చెప్పండి హారిక. like when I'm practicing the BDD Cucumber, I am getting an issue. హారిక, యాక్చువల్లీ where are you staying? Are you staying in Hyderabad or out of Hyderabad? Out of Hyderabad. Harika, from past 2 weeks, I am supporting giving labs completely. If possible, you can come on 1 week, Okay. weekday. I can help you on Saturday like that. I can keep you because continuously people are doing lab practice here itself actually. Okay, fine, sir. Okay, na? Definitely I can help you. If anything is there, I can sort out all the issues. Yeah, okay, fine, sir. Okay, Harika. Bye. So ఈ టెస్టింగ్ కూడా